Your vote shapes our future. Stay informed, stay empowered. Catch Know Your Candidate, only here at The Freeman. The May 2025 election is just around the corner. Do you really know the candidates who want to lead you? For years, The Freeman has brought you Know Your Candidate, your trusted platform to meet the candidates, hear their plans, and get the answers that matter. Your vote shapes our future. Stay informed, stay empowered. Catch Know Your Candidate, only here at The Freeman. The May 2025 election is just around the corner. Do you really know the candidates who want to lead you? For years, The Freeman has brought you Know Your Candidate, your trusted platform to meet the candidates, hear their plans, and get the answers that matter. Your vote shapes our future. Stay informed. Be part of the conversation. Protect the Cebu vote. I'm Fred Langido, and this is Know Your Candidate, an election special of the Freeman and Banat News to help you make the right choices. And with us this afternoon is the Mayor of Cebu City, Mayor Raymond Alvin Garcia. Mayor Garcia, thank you so much for making the time to be on the show. Maayong hapon og Fred ug maayong hapon pud sa atong mga suking tigpaminaw ug sige suking tigtan-aw. Mayor, di ta maglangan atong sugdan dayon. You've been in the office as city mayor by succession. Correct. Since May. Since May. How is so far running the affairs of the city? Well, it's very overwhelming, no? Kay daghan kaayo kay trabaho ang executive. I have been there for since 2016 as a councilor and as a vice mayor, pero ang trabaho mo sa legislative lahi jud kayo sa executive. So it's very overwhelming, but at the same time it's very fulfilling because you touch more lives and you are able to do more. I know perting kapuya, perting bisya daghang problema ang Cebu City government nga imuhang gisunod, no? Wa ba mabot si mga hunahuna nga nganong nasuod mo ko ini. Well, ang ato agyod gusto magita mo tabang sa syudad sa Sugbo, no? And that has been, you know, even sa akong amahan, nakita mo gyud nako ako akong amahan while growing up, the passion and the desire to serve, and I really think that I got it also from him growing up, nga nakita sa gyud nako nga grabe ang iyang pagtambang sa atong mga kaigsuonan. So I told myself that, you know, this passion to serve and this drive to serve should really be continued, no? And it so happens to be nga anak man ko sa akong amahan, so muna yung ako nabutang po dire. So it's been part of your plan yun to become mayor of Cebu City? Well, dili sa ko makaingon og part of the plan to be a mayor, gid ba? Kanang imo yung gilook forward ang position, dili lang makaserbisyo lang ta in whatever capacity. But you know, in your own private capacity makatabang man ka. Pero limited ra man gud ang imong jurisdiction. Di man gud pareha if you're really a public official, like a councilor, a vice mayor, even the mayor of Cebu City, nga you can help people in a macro level, macro kuan ba? Level, no, so to speak. So muna nga it's better yun sa akong side. If my memory serves me right, no, nag-start ka sa imong political career in the barangay. Correct, yeah. Barangay, and for so long, murag pila na katuig ka in public service, and karon nahimo kang mayor, and hopefully after the May election, you will be given a fresh mandate. Nganong kinahanglang tagaan ka og bag-ong mandato sa mga Subuanon? Well, I think karon I think it is to an advantage, no, kung you are of the younger generation. Fresh ideas, fresh look at things. You can look at things at a different perspective and apply what you have learned to the problems of the city of Cebu. And that's one. And then number two, I think nga daghan kay kog nakit-an nga mga problema sa syudad sa Sugbo nga
pwede na itong pangitaan og solusyon pinaagi sa diplomasya. Okay. That's one of the things nga atong himo karon. So which gives me to my next question. Unsa may mga plano ni Mayor Raymond Garcia alang sa dakbayan sa Subo sa mosunod nga tulo ka tuig? Well, number one, yun tingali ang Cebu City Medical Center. Yeah. That is one thing kinahanglan nato tiwason. For the past 10 years, naana siya diha, wa gyapon na mahuman hangtod karon. And then for the past 3 years, murag wa na kay lihok, no, for the past 3 years. So tingali usa sad na sa atong gi-prioritize. Now what we have done so far is ako naman tong napabidding ang tulo ka floors, no, the 3rd floor, 4th floor, 5th and 6th upat di no, to include the 3rd floor. Pero ang 3rd floor man good is siguro 1/4 na lang may pamahuman. So that will be included in the construction. 3rd floor, 4th, 5th ug 6th. Nana na ang structure, 7 stories naman na ron. Nana na ang structure. Yeah. Pero ang finishing sa sud may wa pa. May problema. Okay. So karon nabidding naman na. So I'm just awaiting for the post qualification from the Bids and Awards Committee, and then we will award it to a contractor to finish those floors. Now, 10-story building man na. No, so inig-adto nimo didto sa CCMC, inig-tan-aw nimo 7 stories na, inig-tan-aw nimo there's no 8, 9 and 10. Yeah. So what you have to do now is mangita na sa taglain budget for the 8, 9 and 10th. Now, ang gibuhat unta sa previous administration was mangayo og donations. Imoy itiwas. But for 3 years nothing man happened. No, in fact, naay kwarta nga nisud sa Cebu Medical Society kay there is unta an agreement with the city and the contractor. Sila magkuputs kwarta, yung contractor mo tiwas o niya ang city mo oversee. Pero hangtod karon ang Cebu Medical Society, wa man nila gi-turn over ang kwarta sa Cebu City. And I've been requesting for it. No, so muna that begs the question, asa man ning kwarta ha? Naa ba gyud ka ni Cebu Medical Society? Why will they not kanang turn it over to the city of Cebu? Now, ug di sila ganahan kay kung moingon sila nga ang mga donor di man mo sugot nga i-donate Cebu City, may pag-ibalik na lang niya sa donor, ang donor mo i-donate sa city of Cebu. Now, once that money is with us, we can use it now as a source of funds to finish 8, 9, or 10. Hangtod karon, wow, yun. It's been months and months, and they have not gotten back to me. Pero na-confirm ba nato, Mayor, nga naagyon existing ang money kay ang ilang ingon pledges raman daw kuno to? Na ako, no? Because si Dr. Mancao, who was the head of Cebu Medical Society, confirmed that they have that money. So, nahibong ko nga, until now, they have not gotten back to me on what to do. And now, I'm really contemplating already on, kanang initiating a demand letter to ask them, no? Asa na mo ng kwarta? So, muna akong gibuhat sa supplemental budget number 1. Karon, gi-include na lang nako dito ang 210 million to finish 8, 9, ug 10. Kay di man ginilayhatag na mo. Would that be enough kanang maong That's not yet enough. That's just for the structure nga matiwas nga masirado. Ang pag-finish sa sulod, mas mahal ba yung hospital ha? Lahi ba yung siyang finishing? So that will not be enough. At least masirado na, wa nay tulo, wa nay at least protected na ang building, di ba? And all of its occupants as well. So mo na lang yun na ang atong kuan. Pero ang naka-unique man gud ini, Mayor, kay this is private funds. Correct. Can the city government legally demand for the money? Well, yes, because it is for a public purpose. Ang tuyo goods donor ani is really for Cebu City Hospital, no? So mo lagi na nga we will have to study it, of course, no? With the city legal office, and then we'll see what legal remedies we can do for them to be compelled, no, to either turn the money over to us, kami na lang mo trabaho, or to return it to the donors so that the donors can donate it back to the city You government. being a lawyer also, Yes. unsay imong nahuna nga possible legal remedy Well, ni Mayor? mao lang ang usa, no, nga atong ingnon ang kuan, we will write them a demand letter. Demand letter. Yes, we will write them a demand letter. Nga ilag yun ang i-turn over sa city government of Cebu, no, because those are intended to finish the hospital. And in a sense, well, public funds, no. So muna nga akong giingon nila nga nagbinutan bang ko, no, ay kapila naman ko na istorya nila nga ihatag na balik sa syudad sa Sugbo kay para kami motiwas na gamito na namo.
kung dili gali kay dili ganahan ang inyong donors, iuli na lang nas donors, and I am willing to talk to all of the donors nga ang inyong intention na ni hospital maka. Yeah. I-donate na lang na directly to the city of Cebu because until now nothing is happening. Unsa naman ang kwarta? Asa naman ang kwarta? Ngano inyo man nagipugngan? Who in particular imuhang gikastorya si Dr. Macaw? At that time, because he was the president of the Cebu Medical Society. But wa pa nako na meet ang new board, which I will schedule a meeting with the new board. Now, they know already about the issue, but they have not reached out to me. But this was held in trust. Correct. The money. Correct. Held in trust. Okay. Na-confirm ninyo nga is it true nga the lawyers of the Cebu Medical Society, which happens to be the law partner of the former mayor, is holding the funds? Well, according to gipatawag man ni sila sa council, according to the council, according to them, no, sa Cebu Medical Society, nga yes, no, they confirmed that the money is with them and they are under the instructions coming from the donors, no. Nya ang nagrepresent sa donors ang law firm ni former Mayor Mike Rama, unya ang usa I don't know kinsa ang nagkupot pero according to them ang kwarta na nakuno dito. Is that something actionable tanaw nimo? Tanaw nako, we will really have to do something about this kay sakripisyo magud ang syudad sa Sugbo, magud ang atong mga kaigsuunan nga nanginhanglan og medical attention mo sakripisyo ani. The more they delay the turning over of the money to the Cebu City government or back to the donors so that the donors can donate it to the city of government of Cebu, the more the delay, the more the people will suffer. How soon can we expect the city government to take the... Well, ako naman itong istorya ang City Legal Office and I'm just awaiting for their response. Ila sa tingaling studio kung saan nila maneuver, no? Legal maneuverings. We'll start of course with the demand letter and then well, ang ato manggong kaning pamaagi diplomasya ba ya? Ha? So we will start with trying to talk to them and we'll see. No, hopefully it will also be of their interest to see to it that the hospital will be finished. But definitely the city government under your administration will not take this sitting down. Definitely, dili yun. That's why bitaw karon nanako sa supplemental budget number 1 gi-propose na lang nako dito. Kay og di gina maabot ng kwarta ha, mugamit na lang ko og lain nga funds to finish it. Og maabot na ng kwarta thereafter, then I can buy equipment, I can finish the building, etc. The same thing, magamit gihapon na nato para sa hospital. So sa pagkakaroon, ang budget lang usa sa city government mo atong gamiton aron mahuman ang CCMC ug magamit gyud fully utilize nato ang building sa intended purpose gyud. That's correct. And then if there's donations that will come in, palit mo tag equipment. Kamahalan ng mga equipment kanang 200 million dali ra kay naut doon. Ang MRI 100 kapin million na guna, di ba? Di ba? So we can still make use of the money that will be donated to the city of Cebu kung ila magalig yun i-donate. Pero napabay kwarta ang city government. Well, napaman yun tayo kwarta. And besides, dili man sad nga ang atong obligasyon, one time na itong bayad, di ba? Our projects and our programs are throughout the year. So, dili na mahutdan og kwarta. Kaya na magimusod sa nga kwarta, gikan sa buhis, business taxes, real property taxes, and the like. I'm glad to hear that. Aside from CCMC nga usa sa imong mamahimong priority program in the next term, if ever tagaan kag bag-o nga mandato, unsay laing mamahimong sunod nga appeal sa imong prioridad? Kadaghan. One is baha, no? That is one of the things nga muhatag sa taog pagtagad. Kay for the longest time, grabe sad kayo ang problema, why sulbad-sulbad. Yeah. So we looked at the situation and then ingon ani magud ang sitwasyon karon ba. Our drainage system cannot anymore accommodate the volume of water no when it rains. Kaya ang daga ang uwan gikan sa bukid mudagay-day dili sa ubos. Unya the drainage system, so to speak, 1980s patingali. Yeah. No? So wa pa may mga buildings adto, wa pa may mga structures adto. Karon grabe naman kayo ang tao nga nigpuyo diri. And not only that, the volume of rain because of climate change has increased also, di ba? Times 10 maybe. So di na gid maka-accommodate atong drainage system. So what madugo magud ang process. So right now we have a drainage master plan that's being done by JICA. A grant that is for free.
And then once we have that, we will talk to DPWH to implement it face per face by face. Kay kung imo nang ikalit og implement, number 1, lisod test resources. Number 2, magkabuang ang traffic dire. Di ba? Pero murag dugay-dugay na kaayo na mayor nakadungog ko anang drainage master plan, but until now murag wa gyud. Well, sakto ka, a few years ago na himo na pero outdated na sana karon. If you say naabdan na sad 15 years ago. So karon there's a new study that is being done, and I'm very happy kay nagsige mamig-istorya sa JICA regarding that matter, no. So mo na ang atong buhaton, we will implement it together with DPWH face by face diri sa syudad sa Sugbo. And at the same time, I'm pushing lagi for kaning what you call dams, mini dams in the mountain barangays. At least it will delay or it will catch, murag catch basin ba? Ang tubig gikan dito sa bukid, i-catch dito sa mga mini dams before it comes down. So it will lessen the impact of the flooding. At the same time, katong imong gi-impound nga tubig, pwede sa nimo maggamit, di ba? For irrigation or for, if you treat it, then it becomes potable water. So these are the things nga atong yung gitan-aw seriously, and together with the national agencies nga mutabang. Maybe another serious problem we have sa Kangayo, but another one will be traffic. No? Traffic, yes. Diba? Everybody complains about the traffic. But they have to understand that the problem of traffic cannot be solved overnight. Diba? It is a long process. I mean, several countries all over the world experience growing pains such as traffic. And para kanako, there is no one solution to the problem. It is a multi-pronged approach. Yeah. Number 1, para kanako, which is at the top of my list, is really mass public transportation, mass transit. Because the more people will ride mass transportation, the less cars on the road, diba? So mo gina ang direction, and that's why the national government is trying to implement the BRT here, which ako although naagi mga problema tungod sa kadugay, but I am really for it because at least it is a form of a mass transportation that might help in bringing a person to his destination using an efficient form of transportation. So one, but as I've said, it's not only that approach, it's multi-pronged approach. Yeah. Number 2, we probably need more roads. Number 3, we probably need wider roads and flared intersections. Number 4, we probably need driver discipline. Yeah. Diba? And other modes of mass transportation. It can be cable car, going to the mountain barangays. It can be monorail, no? It can be railway also. So, pwede different modes of transportation. Moadto bitaw ka og Hong Kong, Singapore, lain-lain man na, di ba? When you're in the airport and you want to go to the city, you can ride a train, you can ride a bus, you can ride Uber, you can go cable car. So all of these mass transportations can really help, no, in solving the traffic problem here in the city of Cebu. Yeah, that's good nga naan ang plano mayor, no? Pero ang pangutana og unsa ka viable na siya sa pagkakaroon given nga ang BRT lang gani murag naaptan magsiyam-siyam nga until now wa gihapon na nato mahuman. Yes, that's very true, no, because one maybe is because also of the resources of government. Yeah. Ang BRT is really funded by the World Bank. Yeah. And number 2, because of all of these legal problems like road right-of-way acquisitions, no. So these are all the problems that we are facing. That's why ma-delay, no. But kibaw ka, ingon na magyud na ang demokrasya. Di ba? Di man gud murag komunista nga inig ingon nga pahawa mong tanan kay magtukod migdaan, hawa gina tanan. No, so it will take longer than usual. Unlike maybe China or other countries that have a more advanced tingali system of doing things, then it will always be like that. But in this particular case, we will rely on the budget from the national government. Definitely. Pero muna, that's why I'm pushing for PPPs. Public-private partnerships. Yes. Because kani magong PPPs, di ta mo gasto og kwarta, pero dako kay benepisyo para sa syudad sa Sugbo. I'll give you 3 very important PPPs that are very successful here in the city of Cebu. The first is the CCLEX Bridge. Okay? 30 billion tingali gigasto. Pero in terms of income for the city, we're earning 1% ba ya? So musakay kag sakyanan dito, bayad kag 20 pesos, natay 1% ang Cebu City government. Also ang municipality of Cordoba. We didn't spend a single centavo but we have 1%.
unsa may atong gi-contribute. Ang agianan ra gyud. Yeah. Diri sa atong jurisdiction. And it is not only in terms of income nga nakuha nga benefit sa Cebu City. Number 2, unsa man, ang traffic na improve, no? Supposed to be na improve. Kay kung ikaw taga Talisay, Naga, Minglanilla from the south, ug muadto kag Mactan kay maligo ka or muadto kag airport, di na ka moagig Cebu City, downtown, Mandawi, unya Lapu-Lapu. Yeah. Gikan sa SRP, lahos na kaadto na ka. See, so it's supposed to also solve the problem on traffic. But there's one problem there, Mayor. Once dunay aberya sa traffic sa SRP, that's really horrendous ang problema yun. And that is why we are already purchasing a tow truck for trucks, not a tow truck for cars. Okay. So hapit na moabot, ako na nang gipa-purchase so that once na ay mga ingon-anang maguba din automatic atong kwaon kay para dili na mo build up ang traffic dito. So masolve na ng problemahan na to. Yes, masolve na ang problema. Okay. So many things, no, daghan kay problema ang syudad sa Sugbo niya. Wow. Na-overwhelm ka sa problema. It's not overnight. I mean, at least ang atong gibuhat manggod karon, at least na-identify na nato ang problem. Nabutangan na nato og solution. Pero from step 1 para masulbad ang problema, ang step 1 maabot mag step 10. Yeah. Usay step 20. Diba? So we just have to go one step at a time until we are able to resolve the issue. Pero you will have another problem, Mayor, once dili imo ang konseho. Let's say, for example, right now in your proposed 2025 budget, you proposed several millions for climate adaptation, which includes the flood control project. Yes. It was slashed by the city. It was even zero. Yeah, I proposed 100 million. Kay muna tato atong ibutangan og dams dito sa kabukirang barangay sa atong syudad sa Sugbo. Ilang zero. So now I will have to ask the help of the national government no nga hatagi mi og kanang kamunlay trabaho ani kani among plano. So muna nga importante gyud kaayo nga ang council mo cooperate no. And sa unang panahon manggod we were all in the same party. And we were majority, so wapo kayo ang cooperation. Karon manggod nga nagkabungkag, I will have to be honest and frank about it. Lain na sa dang ilang direksyon, no. Instead of nga mo abag sila, mubabag naman hinuon. No, so mo na ang akong giawhag gyud sa katawhan whenever I go around. Tagai ko og council nga musuporta sa atong mga programa. Kay after all ang atong tuyo ug tumong ang kaayuhan sa syudad sa Sugbo. I'm just wondering, Mayor, sa una, you mentioned na sa una, uban mo sa konseho o sa executive, no? But this problem has been there. Yes. Anong wa ni mahatagi og prioridad in the past? Of course, that's in the past administration. Dili pa ikaw mo ay mayor. Mao lagi na. No, number 1, it cannot be resolved overnight. And number 2, depende sa inyong executive. Kay kung abtik ang imong executive, then maresolbad ang problema or at least mahatagan og plano. You go from step 1 to step 2. You achieve milestones, di ba? Una yung pinaka-importante to be able to reach your goal or your destination. So mo na ang pinaka-importante nga nakay vision no for the problem that is at hand. Ang atong traffic sa do na tay proposal nga i-digitalize na to, i-improve na to ang atong traffic system, murag gi-zerohan pod sa council budget. So unsao man na nimo sa pagkakaroon, dako na nga problema sa ang atong mga traffic system. Well, kuan mo guni ang Cebu City has over 80 intersections, no. So kinahanglan phase by phase unta ang pagtaod nato og modernized nga traffic system nga digital. We have already completed the first phase. Ongoing ang second phase. Unya mo na tato ang another 200 million for the third phase para makumpleto ang tanan intersections. Pagabot sa konseho, ilang gi zero. See? So mo na nga mo lang giawhag yun ako ang tanan no nga palihog hatagi sa tao kanang if the council cannot work with me because lain ang ilang interest, dili interest sa kinabag-an, then mas maayo na lang nga sa umaabot pinili ay nga ang mga tao mo tan-aw sa mga konsehal nga ilang butaran kana mo tabang kana mo abag ug dili mo babag.
Ang peace and order na to sa Cebu City, imuhang tanaw, Mayor, okay na ba sa pagkakaroon? Or do we still need to improve more sa ato ang... I always say that the biggest room in the world is the room for improvement. So we cannot rest on our laurels. We have to make sure that we improve and improve. Although I am satisfied already with the peace and order situation in the city of Cebu, pero a lot of things still has to be done. Now, ang Cebu City government under my watch, no, grabe ang pagtabang natos kapulisan. Di na gina sila magmahay sa atong gitabang nila. In the past 10 months, what we have done? We have provided them with 40 rifles needed for SWAT or for other police stations. We have provided 8 vehicles. Kay mo man akong ingon, gusto kog police visibility because it will serve as a deterrent. So, I provided them with 8 brand new vehicles, nga Vios, nga imong makita, again, for police visibility. And just recently, atong groundbreak, ang bagong Cebu City Police Office worth 50 million. Something that was long overdue and was not acted upon by the previous administrations. Karon na yun nato ni nabuhat. So, and then of course, we have allowances for our police. No? So, muna nga, in terms of tabang gikan sa LGU na agina. And imperative ug importante kaayo ug significant jud kaayo ang tabang sa local government sa usa ka police force. And that is exactly what I'm doing. I'm meeting them every month. Command conference mo adto gyud ko dito. I need an updates on what is happening, no. So mao na ang akong gibuhat karon, isip mayor sa syudad sa Sugbo, to show them not only in words but in action nga gasuporta gyud ko nila so that they can have a high morale and they can serve our constituents better. Usa sa ingnon ta problema nga na-inherit nimo, Mayor, kining atong problema sa mga urban poor dire sa ato sa dakbayan sa Subo. And lately, ang usa man gyud sa ingnon ta nahatagan og focus dire ang kanang problema sa mga occupants sa 93-1. In the previous administrations, there were attempts nga mag-land swap ang city government, which is maoy dunay jurisdiction o ilahan sa city government nga mga constituents o sa province of Cebu nga maoy tag-iya sa yuta. Then lately, si Governor Gwen Garcia nihatag og ultimatum sa mga occupants niini nga apply mo og loan aron mainyo na lang maong yuta. But there were still some of the beneficiaries nga nagmagahi, wa mo apply, wa mo avail sa offer sa provincial government. Unsaon sa city government imuha man nga mga constituente? Tinood na, amo agi ng constituente. And of course, I'd like to make sure nga kaning ato mga constituente will no longer be informal settlers or squatters sa ilang kaugalingong syudad, no. So muna nga it is to their best advantage nga ila yun yung paliton ilang luna kay para mailaha. They've been living there for the past 30 years. Of course, walay abang kay wa man mo charge ang gobernador og abang at the time, no? Free na sila for the past 30 years, no. And in fact, a lot of them have already either dili na sila mo'y beneficiary on paper. Lain na ilang mga anak, ilang mga apo, no, or ilang bang gikuan ang rights nila, etc., whatever it is, no. So ang ako lang gigiauhag ani ato mga residente sa 93-1 is really to grab the opportunity nga ilag yung mapalit ning yuta nila. Now, kami sa Cebu City Government, what we will do is to make sure that kanilang mga gipangayo nga mga requirements for a pag-ibig loan amo gining mahatag nila. For example, they need a tax declaration. The city will provide it. In fact, when I sat as mayor of the city of Cebu, kani atong mga 93-1 naani sila'y fast lane, no? Especially for their requirements. Kay para gi-prioritize yun nako sila. So mangayo sila tax declaration sa structure. Ako din ipa-prioritize because that is a requirement sa pag-ibig. Number 2, kaning mga subdivision plans, no? Ato din ipa-prioritize sa planning office and even sa zoning board kay para mahatagan. Again, this is another requirement for pag-ibig. So when it comes to their preparation, nga maka-apply sila og loan sa pag-ibig,
gibuhat gyud na tanan sa Cebu City Government. Na gyud na nila kung isubmit ba na nila ang ilang application for loan or dili. No, it's really up to them. Basta kami tabang gid mi 100%. Gibuhat na nato ang tanan. Gibuhat na gyud nato ang tanan para nila. Now, if they want a dialogue with the governor, I've always been telling them, kapila naman mi mag-meeting. Kaning issue ha ba? Manggawas mo gud mga politiko o panahon sa kampanya. Yeah. But like me, I was there from the very beginning. Vice Mayor pa kung nagsige na mig-meeting ani nila. With DWOP, with the province of Cebu, no, with the provincial assessor, with the provincial attorney, tanan amo nang gi-meetingan all of that, no. So ang akong kuan nga, if they really want nga, they still want to talk because maybe they have some issues and concerns, I'm willing. Himoy ko nilang taytayan padung dito sa gobernador o sa provincial board if there is really something that they have to ask, no. Kay naman gito yung mga questions nga, presyo taas, sa panadiya na tanan, no. So willing man. In fact, I told them nga ilista ra gud na tanan. Ningon man mo nga mahal diri sa lahog, barato diri sa kuan, mahal diri ba, ilista ra gud na tanan. Kay para ato nang matan-aw, atong iadto sa provincial board, atong sa gobernador, musuway tagangyo. Pero what I can promise you is taytayan ko. Pero di gyud ko maka-promise ninyo nga musugot. That's a different story. Bitaw. Pero ang imo haron kay nahuma namang ultimatum nga gihatag ni Governor Gwenny atong Friday. Tingali hagyuon nga katong gusto pang mohabol makaapas pa. Og musugot. I will promise that ako lagi taytayan. Pero musugot o dili, that is beyond me. Pero that will be your problem. If correct. O mo decide ang city government, ang provincial government nga kinahanglan na ni silang i-evict kay wa mo bayad sa ilahang kuan, wa mo bayad sa ilahang obligasyon sa provincial government. So that will be a problem. Problema na nimo. And we experience that problem all the time. Kay di na magud kani ang problema. Na may daghan nga mga informal settlers nga nagpuyo og mga yuta nga ang tag-iya pribado. So we always experience this problem every so often. So among ibuhat ani is among socio-eco ni sila and then pangitaan namo ni siya og relocation site. But the city government will provide. The city government will provide. I mean, yes, the city government will provide. So, which will bring me to another problem. Kung ganahan ba sila sa relocation or dili? Mausad. But naaman mo yung mga MRB nga projects. Natay mga MRB finished already in Lorega, San Miguel. In fact, naanay mga unit owners nga nag-star dito, no? Napa ba yung mga bakantisan? Wala na yung bakante. Pero daghan kay migyuta nalagis ka bukirang barangay. No, nga relocation unya usahay di man na sila ganahan didto kay perting layo sa ilang trabaho. No, but di man gud ta makapalit og yuta nga naa gyud sentro syudad sa Sugbo. Number 1, wa na kay makita. Number 2, perting na sa mahala. So ang gobyerno wa gyud lain option except to buy in the outskirts of the city of Cebu for their relocation site. Another option is kana lagi na sentro pero MRB. Kay nihit man tas yuta, tukod na ta og building kay para mas daghan og units. So magpili lang sila, either mag MRB or na sila kaugaling luna pero tuwa dito sa kabukirang barangay sa atong syudad sa Sugbo. So mo na ang dilema karon. Yeah. The ideal solution to the problem unta mayor would have been the land swap gyud unta. To pero also may nahitabo mayor nganong na murag na abandon tong wa gyud ma-implement. In fact, I was part man of the city council when we authorized then Mayor Tomas Osmeña to sign the land swap agreement. I voted for it. So, thinking humana. 2016 authorized. 17 I think na yung mga deed of donations na pirma. 18, 19 wa magid mo materialize, no? I don't know why. Wa mo materialize. Tingali wa mo materialize ang pagbalhin sa mga yuta in the name of the city of Cebu and in the name of the province kay swapping man ta to. Diba? So pag 2019, 2020 naabtan matag pandemic, so I think wala na kay ito nagtagad. But in 21, 22, 23 there was still a chance, di ba, for it to be kuan, but murag ipasa naman ang provincial government og ang provincial board ipasa man sila og resolution nga
they will no longer implement it. So that's why niingon ang provincial government nga dili na lang nato i-implement ang land swap, pero ang itong mga residente sa 90-1 can come directly to the capital to negotiate for the purchase of the property using Pag-ibig as a financial institution, intermediary. Ang Pag-ibig mubayad sa provincial capital, pero ang Pag-ibig sad ang mo kolekta sa mga residente. Sa ilang pagbayad sa katunga luna. So muna hinahitabo karon. Okay, so murag na barred ka bisag gusto ta kag mag-land swap but na barred ka because of the decision sa provincial government nga dili hunungon na ning proposal nga land swap. Actually ako no, land swap or dili, ang importante nga ang tagiya na ang mga tao na. Mao. Kay para makatog sila gusto gabi sa mata gabi nganing mata nila pagkaugma naagyapon sila kay sila ni tagiya. Pero nahitabo ron nga murag some camp is accusing you nga murag you are using the 93-1 issue as a political leverage. Dili man tingali no. Dili ko mo ingon sa diana. It's just that tingali nga tungod lagi kay ang atong apelyido Garcia pareha sa gobernador, ako man ang iyaan. Ang ilang tanaw nako nga ako ray makaduol diya as gobernador. And that's why kuno tingali I'm using it as leverage, pero that's true. Ako ray makaduol gid sa gobernador. I mean, in comparison to the other tingali mayoralty candidates, unya ako magimahimo og taytayan diha. Muna tingali ang ilang perception, pero it's not like that. I believe in the leadership of the governor nga ang iyang tanaw ng best interest pud sa mga katawhan kay total sugbuanon man ni tanan. You are a Cebuano whether you live in Cebu City or you live in Cebu province. Correct. Diba? So whatever is good for the Cebuano, muna atong pagtigpabaw, no? Muna atong sundon. Mayor, kining ship ko gamay sa relationship. Nag-wonder man good, and I've been meaning to ask this, ba? Suod o nag-uban mo sa previous administration sa city ni former Mayor Michael Rama, and then all of a sudden murag nagkaaslom ang inyong relasyon. Unsa nahitabo? Unsa may nahitabo? This is the question na I've been meaning to ask, and tingali ang mga taga-dakbayan sa Subo sad gustong mangutana gyud nimo direct from you. Unsa man ginahitabo nganong maingon man ana inyong relasyon? I think it all started tingali nga pagka-suspenso. Di ako na nahimong acting mayor at that time. Unya na magukuy mga policies nga sukwahi siya. Ang akong palisiya diplomasya. Ug muna ngano nga niduol ko sa MCWD, o sila say niduol nako. Ningon mi nga I want this to work because ang kinahanglan sa tao tubig. Mag-away ta, way tubig ang tao. Mag-amigo ta, nay tubig ang tao. Di ba? So muna nga ningon sila mayor, kung gusto gyud ka nga nay tubig ang tao, pirmahin ni ang amuang excavation permit. Kay para maka-lay down nami sa pipes. So I said, kana ra di ay pirma. And it took nag-apply sila 1 year prior. Wa gyud sila hatagag permit. Para gunas kaayuhan sa tao, padong magunas kuan mga residente. Pirma. No, so eventually makatubig na ang atong mountain barangays. No? A few months ago, nag-ceremonial turning on nami sa tubig dito sa Barangay Pulang Bato, which is a mountain barangay sa ato. So, naamigo nako, working it fine with all of them, no. Ikaduha, ang Cebu Ports Authority. Yeah. No, again akong amigo nga tinabangay ta. No, kaning mga yutaa nga angay na gilalisan nato, let's try to find a solution nga we will work on it together. No, mga nanghid lang tas korte. So, nakapangita mi og solution. And that's why kanang tulo ka properties is already now being developed. No? Maka-earn ta og income ana, not only the city of Cebu will earn income, but it will provide jobs. Diba? Kay kanang muningon sa Puso Village, that will generate easily 1,000 people employment. Waiters, cooks, cashiers, janitors, no? Kay mura mo nag-food court. That's one of the things, no? So, ngano di mo ta magtinabangay? No? And sa provincial government, ngano di mo ta magtinabangay? Kay para ang 93-1 ug ang uban luna nga tag-iya ang provincial government mabaligya na sad sa mga residente. Kay kung imong awayon, di na mahitabo. Di ba? So,
nakig-amigo sa daan naman tag-amigo sa provincial government. So that madayon niya ang atong mga programa para sa mga tao. Taas na kayong istorya, di ba? So diha, when I did all of those, murabag, ang akong nakuha, nalipay ang tanan tao, pero except niya. Gisaway naman ko niya. On radio, on kuan. So ko nga, lisuda sa ani, no? Nga lahi naman ang among, clash naman ang Pero among. wa gyud attempt to, talk to you in person. Well, there were actually attempts, no? Pero lisod mo ko gaini nga mag-istorya ta face to face. Unya inig talikod nako moadtos media unya dunggabon kas buko-buko. Mamay kag sayop ka, dili ni sakto imong gibuhat. Lain na sad kaayo para nako, di ba? I mean kung sincero ka nga mag-istorya ka, never talk anything bad about that person kay padung pa mo maghusay. Di ba? Unya ikaw nakadungog ba kag bati nga nigawas akong parte ni anybody. I've been very quiet. Di ba? Kay dako akong respeto sa mga kandidato nga nidagan. Labi na sa previous mayor, dako gyapon akong respeto until now. So wag gyud siya makig-istorya nimo, Mayor, after sa wala na gyud mi nagka-istorya. Katong nagkita mo sa one time sa City Hall nga niadto siya during the flag ceremony niya. In fact, nakuhaan mo picture ato nga nakakinamutan unsa may gihunghong ni mayor nimo. Ano amang gihap? Abi di na may hisgot og politika. So, sa flag raising ceremony maghisgot na lang may og ganang mamunta naman siya nako nga bag-o lagi ni nga kuan unsa man inyong panumpa bag-o naman unsa man inyong kanta pa ako na siyang explain niya kana sa civil service na maguna Mayor Mike ana tanan so mo na ang mo ginang essentially unsa imong istorya at that time ug nangoryoso man gyud gali ka. Kining Mayor ang nahitabo ba kaha posible nga di mo magkaatbang sa umaabot nga election og kanang nakikistorya pa siya ni Mugtarong o niya wa kaniya sigihag atake. Maybe. Kay wa man di mo init. Di man mo init akong pamilya unta. Pero pagdungog sa akong pamilya nga mo ni pang-istorya nga I'm only trying to do what's best for the city of Cebu niya. Nalipay ang tanan siya dili. So mo na nga ang akong pamilya ningon sad nga lain naman ngano naman ingon ani. No? So na-hurt sad ang akong pamilya. Di pa gid dato plano tingali nimo nga mag-mayor, maybe tagaan sa nimo siya og laing chance. Possible yun, but that's all water under the bridge humana na magita og istorya diha. But I really think nga ang primary reason was clash gid na mo policies because I choose the policy of diplomacy. Lain mo gud ang policy iyang murag aggressive style ba. And for me, you can get things done with diplomacy rather than an aggressive style. And I have proven that in the last 10 months. I mean, MCWD, the Cebu Provincial Government, and then, CPA. Of course, the CPA. I have already proven that. So, muna nga tingali, dihang dapita, lisod na tingali. Kaya nag-clash naman ang among policy. Mayor, thank you so much. Your message to the residents of Cebu City. Well, first of all, I never thought and imagine nga mahimo tang mayor sa atong dakbayan sa Sugbo, pero tungod sa intervention sa kahitasan nahitabo naman yun ni unya in just 10 months I have done so many things already, and that is not only because of me but that is also because of the support from the city of Cebu, atong mga tao sa City Hall, and most especially ang atong mga residente. So magpasalamat ko sa ilang suporta for the past 10 months nga ilang gipakita ang nakanato, ug hopefully nga ato ning matiwas mahinayon ni ang atong pagserbisyo sa atong mga kaigsuonan for the next few years. So salamat sa atong mga kaigsuonan, salamat sa Fred sa imong higayon nga gihatag diri kanako to be able to talk about the issues surrounding the city and the possible solutions. Thank you very much, Cebu City Mayor Raymond Alvin Neri Garcia. Kompleto naman yun na. Be informed, protect the Cebu vote, know your candidate. I'm Fred Langido. Good afternoon. Okay. Thank you, Mayor. Okay na to? Thank you. Salamat kay Mayor. Okay. Sige, kinasa ko yung interview sa... The May 2025 election is just around the corner. Do you really know the candidates who want to lead you?
For years, the Freeman has brought you Know Your Candidate, your trusted platform to meet the candidates, hear their plans, and get the answers that matter. Your vote shapes our future. Stay informed, stay empowered. Catch Know Your Candidate, only here at the Freeman. The May 2025 election is just around the corner. Do you really know the candidates who want to lead you? For years, the Freeman has brought you Know Your Candidate, your trusted platform to meet the candidates, hear their plans, and get the answers that matter. Your vote shapes our future. Stay informed, stay empowered. Catch Know Your Candidate, only here at the Freeman.